तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू श्री गणेशा, तू ब्रह्मांड, तू करुणामय, तू निर्गुण, तू श्री गणेशा, तू ब्रह्मांड, तू करुणामय, तू निर्गुण, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू जगतारक, तू भवतारक, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक। तू जगतारक, तू भवतारक, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू है भवानी, भवभयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी, सहस्रार स्वामिनी। तू है भवानी, भवभयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी, सहस्रार स्वामिनी, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा।
जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता, जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। ध्यान दान की सुंदर प्रतिमा, बलिवाहिनी शुभ संदेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय आदिशक्ति मात निर्मला, जय 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 भक्त वत्सला, जय आदिशक्ति मात निर्मला, जय 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 भक्त वत्सला। भक्ति दान दो भक्ति गम्या, भक्ति दान दो भक्ति गम्या, कीजिए कृपा निर्मल गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जगदम्बे मात भवानी, हे जगदम्बे मात भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण न जानी, शुद्ध विद्या तव चरण न जानी। हे जगदम्बे मात भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण जानी। मोक्ष दान दो मोक्ष प्रदायिनी, मोक्ष दान दो मोक्ष प्रदायिनी, तू विनाशिनी भव कलेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की,
प्रतिमा परमेश्वर परेश की। विनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। सविनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। मन अंतर में ज्योत जला दो, मन अंतर में ज्योत जला दो। चंद्र निभा ज्योति दिनेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय श्री माता जी। సహజ కుటుంబం స్వాగతం సుస్వాగతం. ముందుగా మనమంతా పరమ పావని శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ ముందుగా కూర్చొని రెండు చేతులను జోడించి తల్లిని ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, శ్రీ మాతాజీ ఉంచండి. తల్లి మాతాజీ, దయచేసి మమ్మలను నిర్విచార కోటలో ఉంచండి తల్లి. అమ్మా, ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానమును మీరే స్వయముగా మా అందరిలో ఉండి నడిపించండి అమ్మా. ఈరోజు మేమంతా సామూహికంగా ధ్యానం చేసుకోవటానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. మాతాజీ వైపు ప్రేమతో భక్తితో చూస్తూ మాతాజీ బొట్టును చూడాలి, శ్రీచరణాలను చూస్తూ తల్లితో ఒకటిగా ఉన్నామా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మాతాజీతో ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే ఏ ఆలోచన ధ్యాస లేకుండా
తల్లితో మమేకమై ఉంటూ నెమ్మదిగా ప్రాతకాల ధ్యాన ప్రార్థనను మనం మాతాజీ వాయిస్ లో వింటూ మనం కూడా చెప్పుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త మవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. శరణాగతులమై సామూహికంగా కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధన వేస్తున్నాం. భక్తి శ్రద్ధలతో తల్లితో మమేకమై 3 మహామంత్రాలను తీసుకుందాం. 3 మహామంత్రాలు చాలా శక్తివంతమైనవి. మనలో ఉన్న 3 నాడులను అత్యంత శక్తివంతంగా చేసే ఈ మహామంత్రాలను పఠించేటప్పుడు మన ధ్యాస పూర్తిగా శ్రీమాతాజీ వైపు, శ్రీమాతాజీ పాదాల వైపు, అలాగే మన సూక్ష్మ శరీరంలో మాత్రమే ఉంచుకొని ఈ మంత్రాలను చెప్పుకుంటాం. 3 మహామంత్రాలు. తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రం. Shri Nirmala Shri
श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। రెండు అరచేతులను భూమాతపై ఉంచి తల్లిని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ ఆర్జి భూమిదేవి. అమ్మ, దయచేసి మా అందరి సూక్ష్మ శరీరాలలోని ఉన్న సమస్యలను, బాధలను, శారీరకమైనటువంటి బాధలను, మానసికమైనటువంటి ఇబ్బందులను దయచేసి తమలోనికి తీసుకోండి తల్లి. మా అందరి సంపూర్ణ శరణాగతులను స్వీకరించండి. మా అందరిలో ఉన్న సమస్త దోషాలను భూమాతలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. మేమంతా ఉన్నతమైన సహజ యోగులుగా స్థిరపడటానికి తగిన శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మా అందరి ప్రశాంతతకు ఎదురవుతున్నటువంటి అన్ని రకాల ఆలోచనలను దయచేసి భూమాతలోనికి తొలగించండి. నెమ్మదిగా ఎడమ అరచేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు అర్థింపుగా ఉంచి కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుదాం. మాతాజీని మళ్ళీ ప్రార్థిస్తాం. మా శ్రీమాతాజీ, హే పరమ పావని తల్లి, మా అందరి ఈడనాడులలో ఉన్న సమస్త బాధలను, దోషాలను భూమాత ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా యొక్క భూతకాలపు ఆలోచనలన్నింటినీ
పూర్తిగా తీసివేయండి తల్లి. మీ యొక్క కృపకు పాత్రుడుగా ఉండేటట్టుగా మమ్మలను దీవించండి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపు వర్తింపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా పెట్టుకుందాం. శ్రీమాతాజీని మళ్ళీ ఈ రకంగా ప్రార్థిద్దామండి. మాతాజీని ప్రార్థించేటప్పుడు మన యొక్క ధ్యాస ఇంకా దేని మీద ఉండకుండా సాక్షాత్తు శ్రీ మాతాజీ పైనే, అలాగే మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలో మనం దేని గురించి అయితే అడుగుతున్నామో ఆ భాగంలోనే మనం మన యొక్క ధ్యాసను, మన చిత్తాన్ని ఉంచుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరి పింగళ నాడులలో ఉన్న సమస్త బాధలను, దోషాలను ఆకాశ తత్వము ద్వారా తీసివేయండి తండ్రి. మాలో ఉన్న అధిక వేడిని తొలగించి స్వచ్ఛమైన చిత్తాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. సత్శీలముతో కూడుకున్న చిత్తములో మమ్మలను స్థిరపరచండి తండ్రి. రెండు చేతులను మాతాజీ వైపు అర్పింపుగా ఉంచి తల్లిని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరి సుషుమ్నా నాడులను విశాలవంతము చేయండి తల్లి. మాలో ఉన్న మీ ప్రతిబింబమైనటువంటి కుండలిని మాతను సుషుమ్నా నాడి ద్వారా మా అందరి సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. పూర్తి చిత్తమును సహస్రారంలో ఉంచుకుందాం. సహస్రారంలో గమనించుకుందాం.
తల్లి యొక్క అనంతమైన ఆశీస్సులతో చైతన్య తరంగాలను అనుభూతి చెందాం. చిత్తం సహస్రారం నుండి ఇంకా పైకి తీసుకువెళదాం. ఎంత ఎత్తుకు వీలైతే అంత ఎత్తులో మన చిత్తాన్ని కొనాయాసం తేలికగా తీసుకువెళ్ళి ఆ చైతన్యాన్ని కూడా గమనిద్దాం. ఇదే స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ మాతాజీ అమృతవాణిని విందాం. Today we are going to celebrate the puja of Virat and Viratangana. North America and South America, as you know, is the Shri Krishna's center of Vishudi. And it is very important to know also that all the communications, all the relationships with the whole creation has to be established through this center of Vishudi. Vishudi, as you know, is the most important center in your ascent, in a way. Because Sahaja Yoga is not only meant for your ascent, but for the ascent of the whole world. And only through Vishuddhi you can achieve it. Even if you get your self-realization and you get all the powers, unless and until you use your Vishuddhi, it won't work out. Look at my Vishuddhi also. Talking everywhere, keeping communications, Vishuddhi goes out. Also, this Vishuddhi chakra being so important, it is under attack. Attack of the negative force. Today we are going to worship Virat and Viratangana. Virat is the ultimate, the complete development of the Vishuddhi chakra is Virat. And as you know, the chakra is here at this point. If this chakra is not alright, you are not correct. You behave in a manner that is not correct. You cannot communicate with other Sahajogis. You cannot be friendly, loving,
and one with other Sajogis. Unless and until this center here, Vishuddhi, is around and is part of the Ekadasha. Vishuddhi is the center of the Ekadasha Rudra. So, one has to understand that Virat Shakti is spread all over. We have communications. I mean, I could telephone from here to anyone, and they told me they don't charge much. It's something also from Shri Krishna's blessings, I think. Because you telephone from anywhere else, it's very difficult and very expensive. Also, most of the communications vehicles like computer, like television, other things also, all those, so many of them were developed in this country. So it is the subtle of that ether which communicates us to other worlds. That is one power of Virat. That he is the subtle of that. The second power which we have of Viratangana, we can say, because Virat is the kinetic force, but the source is Viratangana. Is everything that brain can do. All thinking, all creativity, all compassion, all kinds of looking after other nations. The other day, somebody asked, why should we be policemen of the whole world? You jolly well have to be. Because you are Viratas. So you have to look after the law and order of the whole world. You have to look after all the people who are suffering in this world. You have to look after all the separations and the wars and the civil wars everywhere. Is all your headache. Because you are sitting in the land of Virat. So he is the father. He is what you call Yehovah. He is Akbar. So on the brain level, when Kundalini reaches and enlightenment, you know, becomes logical. Not only that, but you know meta science. Because the brain, which was just knowing science, now knows the source of science. The whole thing it can see clearly. Like you climb up a hill or a mountain. The higher you go, you can see the whole vision of the place. In the same way, whatever is created out of your brain, anything, you start getting the whole vision of it, what they have created. Not only that, but you also see what has created that. Now they created United Nations. It had to be here. Why? Why in America? Why America so much worried about United Nations?
What is its responsibility? No country will do that. It's a headache. But they'll go to Vietnam, they'll go to Korea, now they are busy with Bosnia, everywhere. Somalia. Is your responsibility, because all these things are created by your brain. The human brain has created different nations. So above all, we realize that all these nations belong to one world. Once you rise above, you see that this was created by us. By our own thinking, by our own projections, we have created. So when you go above this, you start thinking of one world, because you see that it was one world. It is one world. You start seeing God has beautiful rivers and beautiful mountains. He never divided. I mean, He wanted to create beauty for you. But then we started thinking, this is my land, that is my land. Most of the Americans have come from outside. And the real landowners, I don't know where are they hiding. I seldom see them. Now the responsibility is coming in their heads, that we have taken this land and we feel that this is our land, but it belongs to the whole world. Whatever they have done now is coming back. Once you rise higher, you start seeing the vision. Whatever you have done through your mental projections. People don't even realize in many countries that this is one world. Another projection is on another level is that you have created a materialistic world. With this materialistic world, you have reduced everything to the level of money. Religion is money, everything is money. Nobody has any respect for anything but for money. And then material things. One starts seeing matter as a source of wealth and source of dignity and a source of great positions, powers. But when you rise higher into Virata's power, you see the stupidity of materialism. What is matter after all? Matter is for making the place beautiful, giving you joy, and this matter is also for expression of your joy to others. When you give them some present, some material thing beautifully made, then you start thinking also how God has created this beautiful world, and you start creating beautiful things in art, in music, drama, even films, everything. But at the material level and at the mental level, the projection is linear, it moves like this. As a result, it falls down. So everything
the standard of our expression has fallen down. I know films in the 20s and 30s and 40s from the same Hollywood were very different from what they are today. And you can't even see some of them. Then in the same mental projection, we see the dramas and the novels and the art. Everything has come down, is deteriorated, is not at all joy-giving, but it is destructive. It is destroying itself, first of all, and so it is destructive. As a result, we are moving our mind and moving on that decline also, and we also take to things which are destructive. Our standards in everything have gone down. Morality also is an innate blessings to human beings, but he starts putting it on a mental level. When you put it on the mental level, people like Freud become Christ. And you start following them and you become nothing but a sex point. In every direction, if you see, there's a big decline. And you get upset. You don't understand how there is such a decline in human nature, how there's a decline in art, decline in literature, decline on human relationships. In everywhere you find this decline. With money, of course, certain things may appear to be smart, fast, like tennis, you can say. People used to play tennis for joy, never for money. But now they play for money, and after 4 or 5 days, we find he's gone down, or 4 or 5 years is finished. So the speed has come into also sports because of money. This money has been like a big load, has brought down all the beautiful things in its own level. They are not the same level at which they are created. If it was on the same level, Sahaja Yoga would have worked very nicely in America. But it did not. Because here is the maximum load on all our creations, of our mind, of our mental projections. Whatever direction you will see, you will find there is such a decline. We know of lawyers who would be so honest and would work out something for the person for whom they are fighting. But today you can bribe the lawyers. We know the doctors which would go all out to cure patients. They have lost their sense of ethics. Everybody has lost the sense of ethics. First is this materialism, money, and above all, I think, at this time, there's a big growth of people because this is a resurrection time. And many types of people are born. Thousands and thousands of them are born, who might be like animals or maybe some sort of absolutely idiotic type, or maybe some stupid stuff. At this time, we have to do resurrection work. Means what? That our Virat Shakti has to be enlightened in our brain. So in Sahaja Yoga,
when you rise into Virat Shakti, you go up and see all these declines, all these falling mental projections from that height. And also you see yourself that you had gone into all these nonsensical things. But now you feel that you have come out of it and now you have become like a lotus. Especially the ego part. Ego is extremely strong in modern times. It was never so. It is, I think, the birth of many fighting cocks has come on this earth. And also, some of the jungle creatures are also reborn. Because you can't talk to them. If they say anything, they just jump on. You cannot criticize them, you cannot tell them what's wrong with you. They'll just sit on your head. If you say anything, they'll start hitting. They never want to see what's wrong with you. It's impossible to communicate to them because of their ego. And this ego has come because of certain declining nature of the modern time. For example, from childhood, a mother starts scolding his child for spoiling a carpet. So carpet becomes more important. So the next day the child gets very angry. He gets the scissors and cuts the carpet to punish the mother. Then they see that the child wants money for something. Then they ask him for what? Because I have seen in the television that there's a bear which has a birth date. So a new type of devils have come up, they are entrepreneurs. And through their mental projections, they take out novel ideas. See, like a teddy bear which has a birth date. Can you imagine? Such a stupid idea. And all the children wanting to buy that. Now, if one child buys, another must have. All kinds of things these entrepreneurs do. And people start becoming slaves of them. Like in Paris, they started a fashion that you'll have 6 inches of skirts. So all other skirts were thrown away. The 6 inches skirt started. Imagine in that cold, they would wear socks and 6 inches of skirts. Everybody looks the same. What is so beautiful about it? Whatever they want, the entrepreneurs, so-called, they are called as artists, also as designers, but their designs are just to kill your freedom, just to make you a slave. And all kinds of monkey tricks they play, which you accept. Once you start accepting those monkey tricks, then you don't also realize that how you have become a slave. And there is no individuality about it. Hairstyle, they will start particular hairstyle. So everybody goes about with the same hairstyle. Or you go to a hairdresser. You go to the hairdresser and जगह है यहाँ लगा देते कोई पड़ता Do you have a drop? We move the chair back. शॉल लगा दो stops also sometimes You have a drop of curtain? some शालता है पर कान आ रहे ये पिता से पीछे कर दो. अब थोड़ा पीछे कर लो बस बहुत जोर की आ जाती है बीच बीच में otherwise it stops when I look at it but again it comes
We need some tools to take that. That I think the air also has got ego now. All right. Thank you very much. So when you rise into your Virat Shakti by the enlightenment of the Kundalini, your Viratangana is the power which gives you a complete vision of the decline into which every mental projection which was idealistic, beautiful, has fallen. For example, Abraham Lincoln gave a very great idealistic idea about a state, about democracy. But now many people say that is democracy. Those people who were in Russia, of course they were wrong, but still they had an argument that we don't want to become democratic. Because look at America. Nothing is safe, nothing is normal. So what's the use of becoming democratic country? Can you hear me? There. She's picking up all right, Shri. It's all right, it's all right. After all, we are on a picnic, you see. And we cannot have any problems. Because I told him, whatever is here, and whatever is not here. So if you have any problem, we can't help it. So you rise to that level. Gradually, first, I don't know what you see, but you start seeing what's wrong with your society, what's wrong with your relationships. Ultimately, you start seeing what's wrong with you, how you are wrong. That I would say is the higher state where you reach and you start seeing this is wrong with me. After that, you start understanding that you have got powers, Viratangana's powers. You have got powers. In your brain itself you have got powers. By which you understand the meta science, science above science, the meta art, the vulgarity of art. Discrimination starts working. You start understanding what is really art, what is not. You start enjoying that art. And the enjoyment of Niranand, you get it when you rise above and see the whole thing in a different perspective. First of all, you see it as a drama, as a witness. And you laugh, you see.
జై శ్రీ మాతాజీ. మాతాజీ దయచేసి ఈ స్థితిని మమ్మల్ని ఇలాగే కొనసాగించినవ్వండి తల్లి. మీ యొక్క ప్రేమను సదా మాకు అనుభూతి చెందేటట్టుగా మమ్మల్ని దీవించండి తల్లి. మా చిత్తం సదా మీ పాద పద్మాలపై ఉంచే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. అమ్మ, చేసేది చేయించేది అంతా మీరే. మేము ఏమీ చేయట్లేదు, అంతా మీరే చేస్తారు. జై శ్రీ మాతాజీ. చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి. మనందరికీ తెలుసు, నవరాత్రులు మొదలవుతున్నాయి. శ్రీదేవి నవరాత్రి పూజా మహోత్సవములు సెప్టెంబరు 22వ తేదీ నుండి అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు జరుగుతుంది. సహజయోగ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ మాధ్యమంగా ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రం 8 గంటల నుండి 9:30 వరకు నిర్వహించబడుతున్నాయి. కాబట్టి మనందరం కూడా సంసిద్ధులమై శ్రీ దేవి నవరాత్రి పూజా మహోత్సవంలో పాల్గొని తల్లి యొక్క అనంత ఆశీస్సులు పొందుదామండి. ఇది మనందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ నెల 22వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు మాతాజీ యొక్క అనంత కృపను పొందటానికి ఈ నవరాత్రులు చాలా శక్తివంతంగా మన పైన పనిచేస్తాయి. ఈ నవరాత్రులు టైంలో మన యొక్క చిత్తాన్ని వృధా చేయకుండా వీలైనంత వరకు మన చిత్తం నిరంతరం శ్రీమాతాజీ పాదాలపై ఉంచుదాం. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధిద్దాం. శ్రీమాతాజీ అండి. సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదములు. అలాగే ఇంత చక్కటి స్థితిని ప్రసాదించిన పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ దివ్య శ్రీ చరణాలకు కోటి కోటి మంది థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మ, ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానంలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మా ఎడల ఎటువంటి తప్పు జరిగినా, ఆటంకం, ఇబ్బందులు జరిగినా దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. కలెక్టివ్ గా మాతాజీ పాద పద్మాలకు ప్రణామం చేసి కుండలని జాగృతం చేసుకుని బంధన వేసుకుంటామండి. బంధన తదుపరి మనం ధ్యానంలో కొనసాగించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళంతా కూడా కొద్దిసేపు సహజ మ్యూజిక్ వింటూ కొనసాగించుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కలెక్టివ్ బంధన.
Thank you.